We know that on 26 December 2004, tsunami hit different parts of India such as Andaman and Nicobar Island, and also it affected Thailand. Do you remember? So today let's move on to the part 2 section. Here we can see what happened in Thailand. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? So, it's an introduction of part 2. The girl, a heroine of the story. Who is the heroine of the story? Yes, it is none other than Tilly Smith. She is a British schoolgirl. She is a British schoolgirl and she was able to save the life of many people who were in Phuket beach in Thailand. So she is a British girl and she was able to save the lives of many people who struck in the Phuket beach in Thailand. Though she was won a number of awards, as a small school girl can save the lives of many people, she won a number of awards and her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. But their parents, whose parents, Tilly Smith's parents, never allowed their daughter to be interviewed any television or any other thing because they don't want her daughter to be an heroine or made her to a heroine. So the writer asks you, why do their parents took that decision? So do you like the decision taken by Tilly's parents? What is your opinion about it? Keep it in mind. Okay. So now let's move on to the part 2. Children, now we have a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. So we are talking about a small schoolgirl who was 10 years old. 10 years old girl, school girl, and they belongs to which place? Yes, they belongs to southeast England. So how they reached here, how they reached Thailand? Yes, they reached to Thailand to celebrate Christmas at a beach resort in Thailand. So we all know that the incident happened on 26 December 2004. So they came here, which means they came to Thailand to celebrate Christmas. So they were celebrating Christmas in the beach. Which beach? Phuket Beach. Phuket, Phuket. Phuket Beach in Thailand. So Tilly Smith was 10 years old schoolgirl and she had a sister having 7 years old, and their parents were, what's the name of her parents? Penny and Colin Smith. So the heroine of our story is not Penny and Colin Smith, but their daughter
Tilly Smith. Okay, so what happened to Tilly Smith? How she became a heroine? How Tilly Smith became a heroine? എങ്ങനെയാണ് ടില്ലി സ്മിത്ത് ഒരു ഹീറോയിൻ ആയത്? എന്താണ് ടില്ലി സ്മിത്ത് ഇവിടെ തായ്ലാൻഡിൽ അല്ലേ ഇവിടെ വന്നു ടു സെലിബ്രേറ്റ് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ? ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു? തായ്ലാൻഡിലെ ഫൂക്കറ്റ് ബീച്ചിലേക്ക് വന്നു. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് മേക്സ് ഹർ എ ഹീറോയിൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്. It was 26 December 2004. You know the date. Okay. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. Okay. Deadly tsunami. What is deadly tsunami? Gigantic. Okay, gigantic tsunami which can cause death so many lives. Okay, ഭയങ്കര ഭയാനകമായിട്ടുള്ള സുനാമി വേവ്സ് were already on their way. So they were on the way. അതായത് ആ സുനാമി വേവ്സ് എൻറ്റയർ വേൾഡിനെ പല ഭാഗങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. So northern Sumatra ഇടങ്ങളിൽ ഓക്കെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നോർത്തേൺ സുമാത്ര ഐലൻഡ്സിലൊക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ദേ ഹാഡ് ബീൻ ട്രിഗേർഡ് എ മാസീവ് എർത്ത് കേക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ട്രിഗേർഡ്? ദറ്റ്സ് എ ന്യൂ വേർഡ് ഫോർ യു. ട്രിഗേർഡ് മീനിങ് കോസ്ഡ്. ഹിയർ ദ മീനിങ് ഈസ് കോസ്ഡ്, കാരണമായി. Look at the glossary. Triggered meaning caused. Describes a sudden violent reaction here. ഓക്കെ, പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, an undersea earthquake caused by the tsunami. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രിഗേർഡ്. ഇവിടെ കാരണമായി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. വിച്ച് മീൻസ് അത്രയും മാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈജാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു earthquake ഉണ്ടായി at that morning. So deadly tsunami was on the way. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഒരു വലിയൊരു earthquake ഉണ്ടായി അല്ലേ? സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സുനാമി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു വരികയായിരുന്നു. സോ the water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. So who is Penny Smith? Who is Penny Smith? Yes, Penny Smith is Tilly Smith's parent. Okay, so he asked, the water was swelling and kept coming in. So something unusually happened to the sea water. സോ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ സ്വെല്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് മറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഓക്കെ, പെന്നി സ്മിത്ത് റിമെമ്പേർഡ് ദ ബീച്ച് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബീച്ചിൻ്റെ വലുപ്പം ബീച്ചൊക്കെ കടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ദ ബീച്ച് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഓക്കെ, so who told all these things? Penny Smith. So Tilly Smith is Tilly Smith's mother. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. So the little girl, 10-year-old little school girl, Tilly Smith, she sensed something wrong is going to happen. അല്ല, മനസ്സിലിങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ദുസൂചനയുണ്ട് അല്ലേ? എന്തോ ഒരു അപായമുണ്ട്. സോ ഷീ സ്മെൽ സംതിങ് അല്ലേ? സംതിങ് റോങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ഷീ സെൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ടില്ലി സ്മിത്തിന് തോന്നി. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England
just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. So already I have told you that Tilly Smith with her family, they came to Thailand to enjoy the Christmas, to celebrate the Christmas. Okay, for 2 weeks they have been celebrating Christmas in the Phuket beach and the surrounding area. So suddenly when she saw the changes in the sea, changes in the beach, say changes in the sea water, suddenly her mind went back to her geography class. So അവളെ മൈൻഡ് അല്ലേ ഈ സീലിലൊക്കെ പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പം അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് എന്താ, അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്നത് അവളുടെ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 2 വീക്സ് മുന്നേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി ടീച്ചർ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് അവളെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. ഓക്കെ, her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. So Tilly Smith, she is very observing girl അല്ലേ, വെരി ഒബ്സർവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേൾ ആണ് അല്ലേ, ഭയങ്കര ഒബ്സർവിങ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലേ. Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubbles and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. Okay, so she went back to her geography class, to her geography teacher, what her geography teacher had taught her. So when she noticed the sea, she understood that the sea slowly began to rise and start to form bubbles and form whirlpools. അതായത് കടലിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പം പെട്ടെന്ന് സ്ലോലി പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉയരുന്നുണ്ട്, ഫോംസ് ബബിൾസ് അല്ലെ, നൊരയും പതയും ബബിൾസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആൾസോ ടു ഫോം whirlpools. വാട്ട് ഈസ് whirlpool? whirlpool എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? whirlpool മീൻസ് quickly rotating mass of water in a river or in a sea into which objects may be drawn. A quickly rotating mass of water in sea or it can be in river into which objects may be drawn. എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്? അതായത് ഒറ്റ വാക്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചുഴലി, നമ്മൾ പറയില്ലേ ചുഴി എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ചുഴിയാണ്. സോ ആ ചുഴി എങ്ങനെയാണ്? ക്വിക്ലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ, റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ അത്രയും ഒരുപാട് വേവ്സ് അല്ലേ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട്സിനെയൊക്കെ അങ്ങ് വലിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ. ഇൻ ടു വിച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് മേ ബി ഡ്രോൺ മീൻസ് ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ ആ ചുഴീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. അത്രയ്ക്കും സ്പീഡാണ് അതിനുണ്ടാവുക. So when Tilly watched the sea, it began to form bubbles, foam and whirlpools. Okay, she remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. So her geography teacher had shown them a video of a tsunami that happened in Hawaiian Islands in 1946. Okay, 1946 ഹവായിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഹവായിൻ ഐലൻഡ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സുനാമിയുടെ ഒരു വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആര്? ജോഗ്രഫി ടീച്ചർ. ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും അല്ലേ. ബട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ, കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. സോ സുനാമിയുടെ ആ പിക്ചർ, ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിരുന്ന വീഡിയോയുടെ ആ പിക്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്, ടില്ലി സ്മിത്തിൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട്.
So she remembered that video that her teacher had shown her. Okay, and tsunami that happened in 1946. Now the year is 2004. Okay, her geography teacher had shown their class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. And her geography teacher also informed them that a tsunami can be caused by. Tsunamiക്ക് ഇതെല്ലാം കാരണമാകും. Tsunami ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇതൊക്കെയാണ്. Which are the reasons? One, earthquake. An earthquake can be a cause of a tsunami. And volcanoes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയില്ലേ, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ. And landslides and all these things, earthquakes, volcanoes and landslides, these three can cause a tsunami under sea. Okay, and also her geography teacher had shown them a video of a tsunami. Okay, so when she noticed the changes in the water, what was the changes in the water? എന്തായിരുന്നു sea water changes? That the sea began to rise and started to form bubbles and form whirlpools. Okay, അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ടില്ലി സ്മിത്തിന് എന്തോർമ്മ വന്നത്? She remembered the video her geography teacher had shown her. And what was the video? The video of a tsunami that happened in Hawaiian Island in 1946. Okay, is it clear? So then what happened then? She was not thinking about all these incidents for a long time, isn't it? She is thinking about these incidents for a long time. ഈ ഇൻസിഡൻസിനെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ടില്ലി? അല്ല, പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പം പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി വന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ എല്ലാ ആക്ഷൻസും എന്താണ്? സഡൻലിയാണ്, പെട്ടെന്നുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദെൻ? ലെറ്റ്സ് സീ. Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical and said her mother Penny, "I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on." So, പെട്ടെന്ന് അത് ആ വീഡിയോയും ഈ കറണ്ട് ഈ സീയുടെ ചേഞ്ചസും കണ്ടപ്പം പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ടില്ലി സ്മെൽഡ് സംതിങ് ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്ക്രീം അറ്റ് ഹർ ഫാമിലി. സ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലൗഡ് വോയിസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? അലറി വിളിക്കുക. സ്ക്രീം അറ്റ് ഹർ ഫാമിലി ടു ഗെറ്റ് ഓഫ് ദ ബീച്ച്. ഗെറ്റ് ഓഫ്, to leave the beach or to escape from the beach. Okay, get off എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to escape. Get off meaning to escape from difficult or to escape from dangerous situation. To escape from dangerous situation അല്ലേ? That can cause, നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ കോസ് ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. അതാണ് എന്ത്? ഗെറ്റ് ഓഫ്. സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് ഓഫ് മീനിങ് എസ്കേപ്പ് ഓർ ടു ലീവ്. സോ ടില്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്ക്രീം അറ്റ് ഹർ ഫാമിലി to leave the beach, to escape from the beach as soon as possible. She talked about an earthquake under the sea. So she got more and more hysterical, said her mother Penny. So ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ആരാണ്? These words are told by her mother Penny. Her mother Penny says she talked about an earthquake. So Tilly is talking about an earthquake under the sea. ഇതൊന്നും ശരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം അവിടെ ഇല്ല. അത് ഏതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല. സോ ഒരൊക്കെ അലറി വിളിച്ച് എല്ലാവരോടും പോവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ?
ആ ബീച്ചിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഹർ മദർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സംതിങ്. എല്ലതും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി. അവൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സീയുടെ അടിയിലുണ്ടാവുന്ന എന്തോ എർത്ത് കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഷീ ഗോട്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ? Hysterical meaning when you are hysterical, you shout, laugh or cry in wild, excited way without any control over yourself. So when we are hysterical, that is a condition of our mind, our mental, അല്ലേ, our mental ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. നമ്മൾ മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രഗിളിലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ഫിയർ അല്ലേ, നമുക്ക് പേടി വരും, കരയാൻ തോന്നും, ഷൗട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ, മൊത്തം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭയചകിതരാവുക എന്ന് പറയും അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു പരിഭ്രാന്തരാവുക, ഫ്രൈറ്റൻഡ് അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാതും കൂടെ കൂടിയ സിറ്റുവേഷനാണ് ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ. സോ വെൻ യു ആർ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ, വെൻ യു ആർ സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ കാൾഡ് ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഷൗട്ട്. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അലറി വിളിക്കും അല്ലേ. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് യു ലോസ് യുവർ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, യു കാൺ കൺട്രോൾ യുവർ മൈൻഡ്, യു കാൺ കൺട്രോൾ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അത്രയ്ക്കും ഭയചകിതരാവുക, പരിഭ്രാന്തരാവുക, അതൊക്കെയാണ് ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ്. സോ ഷീസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ. ഹർ മദർ സേസ്, ടില്ലി ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. ഷീസ് ബിക്കം ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ, അവൾ എന്തൊക്കെയോ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. said her mother Penny, I don't know what a tsunami was. So she says, her mother says, I don't know what a tsunami is. So already പറഞ്ഞു, she had seen a video that of tsunami that happened in 1946. Okay, now it is 2004. Okay, and many she doesn't know about a tsunami. അല്ല, tsunami കുറിച്ച് അറിയില്ല. But seeing my daughter so frightened, she is so terribly, she is frightened, പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, feared. I thought something serious must be going on. So I am sure that as my daughter is hysterical, as my daughter is so frightened, വളരെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, and something serious is going to happen. That is sure. I am sure about it. Who says? Her mother, Tilly's mother, Penny Smith says. Okay. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. So, Tilly's parents took her and her sister from the beach and they ran to the swimming pool at the hotel. So they are living, they are staying in a hotel now, and they ran to the swimming pool at the hotel. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള, അല്ല അധികവും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ്, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നിലയിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, ഹോട്ടലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഫ്ലോറിലേക്ക്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏത് ഫ്ലോറാണുള്ള ആ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് a number of other tourists also left the beach with them. So Tilly Smith, she can save the lives, not only their life, her life, her sisters or her parents life. അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, പക്ഷെ at that time whoever presented in the beach, ആരൊക്കെയാണോ ആ ബീച്ചിൽ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവരോടെല്ലാവരോടും ഇവൾ സ്ക്രീം ചെയ്ത് അലറി വിളിച്ച് ആ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ many tourists, they also ran from that beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" So
When I looked back, അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ്, the entire sea, അതായത് സീ മൊത്തം, കടലിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇളകി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. Okay, the entire sea was coming out after them, us. Okay, and so we ran. Okay, we scream. എല്ലാവരും അലറി വിളിക്കുകയാണ്, ran. The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. So the family, along with other people who were in the beach, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, they ran to the third floor of the hotel. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, ഹോട്ടലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെ നിലയിലെത്തി. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. So പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും മുകളിലെ നിലയിൽ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഈ സുനാമി വരുമ്പം ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോയി രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റൊരു മാർഗമുള്ളത്. സോ അതെ, ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തി. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്, ദ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത്സ്റ്റുഡ് ദ സർജ് ഓഫ് 3 സുനാമി വേവ്സ്. സോ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ താഴെ വരെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ സുനാമി വേവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സുനാമി വേവ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം ബിൽഡിങ്ങിനെ, ബട്ട് അല്ലേ, ആ സുനാമി എന്ത് ചെയ്തില്ല, അവർ നിന്ന് ആ ബിൽഡിങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത്സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ്യൂർഡ് വിത്തൗട്ട് കൊളാപ്സിങ്, അതായത് താങ്ങി നിന്നു അല്ലേ, അതിനെ അതിജീവിച്ചു. വിത്ത്സ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിജീവിച്ചു. എൻഡ്യൂർഡ് വിത്തൗട്ട് കൊളാപ്സിങ്, കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ, നാശമൊന്നുമില്ലാതെ അത് സുനാമിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, സുനാമി കൊണ്ടുപോവാതെ, സുനാമി വന്നിട്ട് നാശമൊന്നും സംഭവിക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റി. വിത്ത്സ്റ്റുഡ് ചെയ്യാൻ പിടിച്ചു നിന്നു. എന്ത്, the building which they were standing. Okay, and the building withstood the surge, surge, surge meaning force. അത് സുനാമി വേവ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയുമാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ദിസ് ബിൽഡിംഗ് withstood the force of 3 tsunami. So കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എത്ര സുനാമി വേവ്സ് വന്നു, 3 tsunami waves, not 1 tsunami, but the building withstood the force of 3 continuous tsunami. അത് 3 സുനാമി വന്നു പോയി, എന്നിട്ടും ആ ബിൽഡിംഗ് പിടിച്ചു നിന്നു. ഓക്കെ, ബിൽഡിംഗ് കൊളാപ്സ് ആയില്ല, ബിൽഡിംഗ് നശിച്ചു പോയില്ല, ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് if they had stayed on the beach, what will happen? Yes, if they stayed on the beach, they would not have been alive. ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇല്ല. So all these happened because of whom? Because of Tilly Smith and her geography teacher and her geography class, her lesson that she taught from the geography class. Okay, that saved the life of many people along with Tilly Smith's family. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. So Smiths, the Smiths means the Smith family, they met other tourists who lost entire family. അതായത് ഇവരെ അല്ലാതെ ബീച്ചിന് വേറെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുണ്ടാവില്ലേ, സോ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, all of them lost their entire family. The tourists lost their entire family and they visited them. And now they say thanks to Tilly and also to the geography lesson that she had been forewarned. forewarned ചെയ്യുന്ന വാർണിംഗ് കൊടുത്തു അല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഒരു ലെസൺ ആണ് അത് അല്ലെ, geography lesson വിലക്കി അല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ജിയോഗ്രഫി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അല്ലേ, സുനാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ടില്ലിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താണ്,
ഈ സീയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒരു വാണിംഗ് ആണ്. എന്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ വാണിംഗ്. എന്തിനുള്ള വാണിംഗ് ആണ്? That a gigantic wave, gigantic tsunami is about to happen. So everyone says thanks to Tilly Smith and also to her geography lesson. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. So we know that she doesn't belong to which island? Thailand. No, she doesn't belong to Thailand, but she belongs to England. So after this incident, she went back to England and she described all these incidents. എന്ത് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്? ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് വൺ ടു റിമെമ്പർ, അല്ലേ? നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെറിഫൈയിങ് ടെയിൽ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടെറിഫൈയിങ് മീൻസ് ഭീതി നിറഞ്ഞ, അല്ലെ, ഭയാനകമായിട്ടുള്ള. ദാറ്റ് മേക്സ് us ഫിയർ, അല്ലേ? When we remember of that, we will feel fear, അല്ലേ? നമുക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയം വരും. അതാണ് ടെറിഫൈയിങ് ടെയിൽ. Tilly Smith explained this terrifying tale, what happened in that beach and what happened after that incident. She described all these things to her classmates and to her teacher. Okay? It's time to move on to comprehension check. Answer the following in a phrase or sentence. Answer the following in a phrase or sentence. First question. Why did Tilly's family come to Thailand? Why did Tilly's family come to Thailand? It is a simple question. Tilly's family came to Thailand to celebrate Christmas. Tilly's family came to Thailand to celebrate Christmas. Second question. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? ടില്ലിയും ടില്ലിയുടെ മദറും എന്തൊക്കെയോ വാർണിംഗ് സൈൻസ് കണ്ടു, അല്ലേ? കടൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ വാർണിംഗ് സൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? That a tsunami is about to happen. And what were the warning signs? What were the warning signs? Both saw the sea rise and it started to form bubble and form whirlpools. Tilly saw the sea rise. Not only Tilly, both Tilly and her mother saw the sea rise and it started to form bubble and form whirlpools. Okay. Third question. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? Do you think that Tilly's mother was alarmed by them? What's the meaning of the word alarmed? Alarmed meaning frightened. അത് കണ്ടിട്ട് ഈ സയൻസ് കണ്ടിട്ട് ഈ ടില്ലിയുടെ മദറിന് എന്താ തോന്നിയത്? കണ്ട് പേടിക്കുകയോ പരിഭ്രാന്ത അങ്ങനെ ആവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നു ടില്ലീസ് മദർ? ബിക്കോസ് ഷീ ഡസൻറ്റ് നോ അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഷീ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ വറീഡ്, ഈസൻറ്റ് ഇറ്റ്? അമ്മയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയൊരു ടെൻഷനോ ഒരു ഫ്രൈറ്റനിങ് ഒരു പേടിയോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അല്ലേ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നോ. No, Tilly's mother was not alarmed by them. By them means by the signs, by the warning signs. Tilly's mother was not alarmed by them. Fourth question. Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? So Tilly saw somewhere these types of signs, these types of warning signs, അല്ലേ? ഈ സീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ വാർണിംഗ് സൈൻസ് എവിടെയോ ഒന്ന് ടില്ലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ എവിടെയായിരുന്നു അത് കണ്ടത്? ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ആൻസർ ഈസ് Tilly had seen the strange behavior of the sea in a video that was shown by her geography teacher. Tilly had
seen the strange behavior of the sea in a video that was shown by her geography teacher. Geography classroom ഉള്ള ഒരു വീഡിയോയിലാണ് ഇതേപോലുള്ള സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കടലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. Fifth question. Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? So where did Smith family and the others in the beach go to escape from the tsunami? അപ്പം ബീച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും along with സ്മിത്ത് ഫാമിലി അല്ലേ, സ്മിത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിപ്പോയത് രക്ഷപ്പെടാൻ? യെസ്, they went to the 3rd floor of the hotel and were saved. Okay, they went to the 3rd floor of the hotel and were saved. Okay, ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ 3rd ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി. So they escaped. That's answer. And 6th and the last question. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? So Phuket, don't forget the name Phuket, because Phuket is a name of a beach in Thailand. Okay, Phuket എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തായ്ലൻഡിലെ ബീച്ചാണ്. സോ ഈ ജിയോഗ്രഫി ടീച്ചർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഫുക്കറ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ തായ്ലൻഡ്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പോയി അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ജിയോഗ്രഫി ടീച്ചറിന് എന്തായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, എന്തായിരിക്കും ആ ജിയോഗ്രഫി ടീച്ചറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക? വെൻ ദ ടീച്ചർ ഹിയർഡ് അബൌട്ട് ടില്ലി സ്മിത്ത് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ ബീച്ച്. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക? സോ ഐ ലെഫ്റ്റ് ദിസ് ആൻസർ ടു യു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 6th question, ഫൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ആൻസർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്തായിരിക്കും ടീച്ചർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. ആ ഫീലിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക? റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ.